আমাখন হতাই দিন ডিসকাস করে Russia to India nimide kiman important ase hetu nishna Russia aro Ukraine war cha thakilepi Russian government bra ekla air defense system to Indian military ke ti dishe koikina hetu bi apni hange chana dia ase aro itu contract la hesab amahan chashi kole hetu 200 crore la ase ekta phal khopor do US bra ai ase aro tu ki ase koile US bra approve ku dishe Hope Eye technology do India ke tibole aro dukile iman important ase koile hetu space tebra amahala enemy la movement du channel dibole Pakistan la reporter bra ekta member of parliament ta ke hudishe in case India aro Pakistan la majote war declare kurishe kole ki kurubo koise to tai bra reporter ke respond kurishe moidu reporter de nachawo Holebi moidu England de jajabo goina tela video du ajikali Pakistan de piche trending de chaase apni han भी du साइलोबी तो और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे नहीं अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा जापान ला गवर्नमेंट ब्रा इंडिया के इनवाइट कुरिशे हितु 6th generation fighter jet develop kurwole Aru kile dekhan yade India la support lage nole India la investment lage koile edu project to start kurole more than billions and billions of amount do lage edu technology to fill up kurole Japan aru India eklai noi hole bi UK Italy aru Japan India and many more country do milai gena banabole dekhan la plan do inka se Indian government pra hitu la project invest nakura agede Indian government ba phalra phabibo lage kile moi inga koise kole Japan aro Russia la relation du pichi pia ase aro engage amahan India ba Japan la project invest kurise kole Russian government bra yade pia pai jabo amni khan bi screen de sa ase China do already 6th generation fighter jet to develop kurise gogina hitu bi apni khan ge jana dia ase aro India do ita dak 5th generation bi develop kurana hai China do role de tahala supremacy to prove kurase through technology and trade. After the Pahalgam attack, India aro Pakistan bra waka poro to pon kudishe. Hitu nishna cha kali Indian government bra Pakistan government ke ekta message to send kudishe. Aro tu message to ki ase koile parcel aro mail to Pakistan ke deliver kurwon na parubo. Aro Indian government bra clearly Pakistan government ke message ti dishe that Indian government bra aro Indian citizen bra amahan la port to use kro na parubo aro amahan bra bi Pakistan la port to use kro na parubo koikena Indian government bra Pakistan government ke tu message duty she koikena apni han lokote share kuri ase amahan sub screen te sailobi phal khopor hitu India nimide ase aro bia khopor du Pakistan nimide ase amahan huni loise tan Pakistan bra 450 kilometer ballistic missile do successfully test kurishe gogina recently dakhan la former army chief bra interview de koise Pakistan bra India ke war khilishe koile within 96 hours de bra dakhan la ammunition du khatam hoibo koigina apne hange bi du chana ti ase amahan report la hesab te chaise kole amala BSF border security force bra international border la osode Pakistan la ranger ke arrest kurishe gogina Aru tu ranger tu PSF la custody de ase koigina hitu bi apni hange share kur di ase ekta same issue ola ase aru tu ki ase kole Pakistan la ranger bra amhala BSF ekjon manu ke international border bra arrest kurise koigina hitu apni hange bi jana di ase do guys aji la video du yade bra end kudibo aru apni khan du video du bichi informative lage share kur dibi subscribe kur dibi like button tu dabai dibi to next video de log pabo